Due to our heavy schedule, I have not been able to touch with Mr. Tangapandian, but today I have been able to get him. Last time, few videos, we were able to get some nuances about Rahu transit and Graha Serke or planetary combinations. Today, we'll get to hear more about different techniques, especially about Rahu Ketu Axis, Rahu Ketu Midpoint, and how he predicts certain events as the success in life after 40 and other things. So let's start our program without much delay. Ayya, namaskaram. Ayya, namaskaram. இப்பதான் அவளுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன், நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து ராகு டிரான்சிட் பத்தி பேசணும், கிரக சேர்க்கை பத்தி பேசணும்ட்டு. இப்போ கொஞ்சம் ராகு கேது அச்சுக்கு வெளியில அப்புறமா மிட் பாயிண்ட் பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ராகு கேது அச்சுக்கு வெளியில ஒருத்தருக்கு லக்கணமோ லக்கணாதிபதியோ இருந்தா இவர் உறவுகளை பிரிஞ்சு வெளியேதான் இருப்பாருன்னு சொன்னா சரியா இருக்கும். So what he is saying is, based on Rahu Ketu axis, you just draw a line from between where Rahu and Ketu are and see the planets on either side of that axis. The one with the minimum number of planets is what we call as out of Rahu Ketu axis. So what he says is, if the Lagna or the Lagna Lord falls out of the Rahu Ketu axis, then the native will definitely be separated from his relations, especially the parents. இப்ப அச்சுக்கு வெளியில உங்களுக்கு சந்திரனோ 4ஆம் அதிபதியோ இருந்தாலும் சரி, சூரியன் 9ஆம் அதிபதி இருந்தா அவங்கள பிரிஞ்சு இருக்காங்களான்னு கேட்டா ஆமான்றுவாங்க. So he says, like, to take an example, if you have moon or the 4th lord out of the Rahu Ketu axis, or sun or the 9th lord out of the Rahu Ketu axis, then you just have to ask them, have you been separated from them? Or have been separated from your parents? Or the father been separated from their parents? Mother been separated from their parents? சனி இருக்குது அல்லது குரு இருந்துச்சுன்னா அங்க ஃபேமிலியில ஃபாதர் சைட் அல்லது ஜாதகருக்கு 2 மேரேஜ் ஆனா ஆமாம்பா. So similarly, if you have Saturn and Jupiter out of the Rahu Ketu axis, then he says typically the family will have from the father's side 2 marriages in their family. And அது என்னத்தால ஐயா Saturn Jupiter இருக்கிறதுனால 9-11 இது 9-11 கூட வருங்கலாம். So the reason that he indicates 2 marriages is because Saturn is the 11th lord of the Kalapurusha and Jupiter is the 9th lord of the Karapurusha. And whatever planets are out of the Rahu Ketu axis are treated like a combination. So here it is a Saturn, Jupiter, Saturn combination. Therefore, in their father's family, there could be 2 marriages. 5ஆம் அதிபதியோ குருவோ அச்சுக்கு வெளியே இருந்தா குழந்தை லேட்டா அல்லது குழந்தை உங்களை பிரிஞ்சு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் அப்படி. So likewise, if the 5th house, 5th lord or Jupiter is out of the Rahu Ketu axis, then he says either the child is delayed or the child is leaving away from its parents. இதெல்லாம் ஈஸியா பலன் சொல்லலாம். This is a very easy way to check. ஐயா இது வந்து பிரிஞ்சது பத்தி சொல்றேன், பட் இதனால நல்ல விஷயமும் இருக்குமே. ஆமா, 5ஆம் அதிபதி அச்சுக்கு வெளியே இருந்தா இவருக்கு புகழ் முன்னேற்றம் வெளியூர்ல. So he says, like I asked him the question as to if you are only talking about negative events like separation from parents and likewise, are there any good things in this when planets are out of the Rahu Ketu axis? So what he says is, if the 5th lord or Jupiter is out of the Rahu Ketu or sun is out of the Rahu Ketu axis, then they will definitely be separated from their parents, but all the non-living significations of the 5th house will be very, very easy and successful for them. So their name, fame, everything will be outside their hometown. உயர்கல்விக்காகவும் இவங்க வெளிநாடு போவாங்க, வெளியூர் போவாங்க. So for higher education also, they will go outside their state or district or country if the 5th lord or Jupiter is out of the Rahu Ketu axis. குரு சூரியன் அல்லது 5 கூடையவன் 9 கூடையவன் இவங்க அச்சுக்கு வெளியே இருந்தா பெரிய பதவி மருத்துவ குணம் இருக்கும். So if Jupiter's sun or the 5th or the 9th lord is out of the Rahu Ketu axis, then they will definitely have big positions, good managerial positions in their career. இப்படி நல்ல விஷயங்களும் மைனஸ் அதிசயமான விஷயங்களையும் நீங்க அழகா சொல்லலாம். So he says, with this simple technique, you can really give some predictions very easily, and you can also get some astonishing results. ஐயா எனக்கு தெரியும் நீங்க ஒரு வாட்டி
சாட்டர்ன் மூன் மார்ஸ் இருந்தா அதுக்கு ஒரு இது சொல்லுவேன், ராகு கேத்துக்கு அச்சுக்கு வெளியில இருந்தா அப்படின்னா என்ன, இல்ல சாட்டர்ன் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் இருந்தா அதிசயமா ஒண்ணு சொல்லுவேன். சாட்டர்ன் சனி செவ்வாய் சூரியன். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அச்சுக்கு வெளியில வந்து செவ்வாய் சனி குரு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, செவ்வாய் சனி சூரியன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, இவங்க வந்து லவ் மேரேஜ் குழந்தையுள்ள பண்ண திருமணம் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்டாலும் ஆமாம்பா. So I asked him what happens if Mars, Saturn and Sun, or Mars, Saturn and Jupiter are out of the Rahu Ketu axis. So when he sees these combinations, invariably he'll ask them whether it's a love marriage or have you married a person or a girl who was already having a child or carrying a child. And in 99% of the cases, they will say yes. அப்படி அவருக்கு இல்லைன்னா அவங்க ஃபாதர் சைடு இருக்கான்னா ஆமாம். In case it is not applicable to the native, it will definitely exist in their father's family. அதே மாதிரி லக்னாதிபதியும் 7ஆம் அதிபதியும் அச்சுக்கு வெளியில இருந்தாங்கன்னா இவங்க திருமணத்துக்கு அப்புறம் 2 பேருமே வெளியூர் போயிருவாங்க. So likewise, if the Lagna Lord and the 7th Lord are out of the Rahu Ketu axis, then after marriage, they'll go to a different place away from their relations. இவங்க தான் நம்ம வாழ்க்கை துணைன்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்க. With this also, you can actually tell that they are our partners. இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சார். So like this, there are several things that can be predicted, but just for an example, we have just touched upon this subject. Now I'll request him to touch upon Rahu Ketu Midpoint. The midpoint பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? மிட் பாயிண்ட்ல ராகு கேதுக்கு மிட் பாயிண்ட்ல வரக்கூடிய வீடுகள், உதாரணமா 2ஆம் வீடு 8ஆம் வீடு மிட் பாயிண்டா வந்தா கண்டிப்பா இவங்களுக்கு அந்த வீட்டுக்கு அந்த 2-7 கெட்டு போச்சுன்னா மேரேஜ் லைஃப்ல பிரச்சனை இருக்கு. So basically what he says is Rahu Ketu midpoint. What we mean by Rahu Ketu midpoint is 4 houses from either of the planets. So those are what we call as planets or signs in the Rahu Ketu midpoint. Now what we say is if a particular sign or house, let's say the 2nd and the 7th or the 2nd and the 8th house become the Rahu Ketu midpoint, then there is definitely some issues in the family, some issues in terms of wealth and prosperity. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ராகு கேதுக்கு மையப்புள்ளியில வந்து அதே டிகிரியில கிரகங்கள் இருந்தா அந்த காரக உயிர்கள் கவனமா இருக்கும். Likewise, if for example, let us say there is a planet in the same degree as Rahu Ketu in the midpoint of Rahu Ketu, then that planet significations, leaving significations, have to be extremely careful, especially in the dasha bhukti of that planet. இப்படி அந்த ராகுக்கு மையப்புள்ளியில வரக்கூடிய வீடுகளே ஒரு விஷயத்தை சொல்லும். The signs and the bhavas that come into the Rahu Ketu axis itself, midpoint itself, will suggest certain things. இது நம்ம அடுத்தடுத்த இதுல உங்களுக்கு உதாரணத்தோட சொல்றேன். Okay, next in the next video he will give with examples. ஐயா, நீங்க வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு 40க்கு அப்புறமா தான் ப்ராஸ்பெரிட்டி, 40க்கு அப்புறமா தான் உங்க லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும், அப்புறமா சீக்கிரம் சம்பாதிப்பேன்ட்டெல்லாம் சொல்லுவேன், அது எப்படி சொல்றேன்? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சார், ஒரு ஜாதகத்துல லக்னத்துக்கு அடுத்து தொடர்ந்து 2-3 பாவக்கோள்கள் இருக்கு, 4 கட்டம் வரைக்கும் கிரகம் இல்ல, அப்படி இருந்தா பாவக்கோள்கள் இருக்கு, சாட்டர்ன் சனி ராகு இருந்தாலே இவங்களுக்கு ஆரம்ப வாழ்க்கையில போராட்டம் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். So I asked him that you tell several times that your success or prosperity in life is only after 40-45 years. So how do you determine that? So he says that if from the lagna, when the lagna traverses and it meets only malefics, for the next 3 or 4 continuous malefics it meets, then they have a really difficult life in the beginning, and success they can see only after 40-45 years. இப்ப 5-9 கூடவனோ சூரியன் குரு பாதிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே இவங்க வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்தும், கல்வியில இருந்து ஆரோக்கியத்தில இருந்து மேரீடு, சைல்டு, ஹவுஸ், அவங்களுடைய எல்லா விஷயத்திலுமே தடபட்டு தான் உயர வருவாங்க. So he also says that if the 5th or the 9th Lord or Sun and Jupiter are afflicted by malefics or are weak, then definitely he says the general order of things, right from your education, marriage, child, prosperity, income, everything will have hurdles and delays, and
they will really have to go through a lot of struggles before they are able to achieve something in life. லக்கணம் போய் முதல்லயே 5 கூடையவனை லக்கணத்திலே 5 கூடையவன் இருந்தாலும் சரி, அல்லது முதல்ல தொடக்கூடிய கிரகம் முதல்ல இருக்க கிரகம் 5 கூடையவன் இருந்தா, 2 கூடையவன் இருந்தா, இவங்க சின்ன வயசுலயே பொருளாதாரத்தை ஈட்டுறாங்க. So he says if the lagna on its journey meets the second lord or the fifth lord, or the fifth lord is in the lagna, and the lagna meets the second or the fifth lord, then very early in life itself, they'll be earning income, they'll have name, fame. 6ஆம் அதிபதி போய் முதல்ல தொடுதுன்னா சிறுபிள்ளையிலேயே இவங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூ வந்து ஆரம்பத்திலேயே கடன் ஏற்பட்டு ஏதாவது ஒரு தொந்தரவை கொடுத்துருது. So what he says is likewise, if the lagna meets the sixth lord first, then even very early in their childhood, they'll face difficulties. They'll have health problems because of which, the parents may have to take loans, or very early in their life, they have to take loans and struggle. அதே நேரத்துல அதே கிரகம் 11 கூடியவனாவோ அதே கிரகம் வேற நல்ல ஆதிபத்தியம் பெற்றிருந்தா செகண்ட் ரவுண்ட்ல அவங்க நல்ல உயரம் வந்துடுறாங்க. So what he says is if the same planet is having lordship of benefic houses like the 11th house or 9th house and other things, in the second round when the lagna transits those planets, then they will really grow and prosper in life. 8ஆம் அதிபதிய லக்னம் தொட்டா அவங்க வாழ்க்கையில முதல்ல ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தை சந்திச்சாங்க. So likewise, if the lagna in its journey first touches the 8th lord, then very early in life, they will face a cheating, or they'll be cheated in their life, or they'll have surgery or some difficulties. And then based on which planets they meet in the journey, where it will tell whether they'll get out of that or have to struggle a bit more. ஒரு லக்னம் போய் எந்த கிரகத்தை தொடுது, அந்த கிரகம் பாவியா சுபரா அதன் ஆதிபத்தியத்தை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் மீட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். So he says, just look at the lagna and see whom all he meets in his journey, whether he's meeting malefics or benefics, or whether he's meeting planets with houses, owning lordships or good houses. Using this itself, we can say a lot of things. ஒரு லக்னத்துல ஃபர்ஸ்ட்ல யார் கிரகம் இருக்கா, 5 கட்டத்துக்கு மேல யார் இருக்கா, 8 கட்டத்துக்கு மேல யார் இருக்கான்னு பார்த்து இந்த ஸ்டேஜ் நல்லா இருப்பீங்கன்னு ஈஸியா சொல்லிடலாம். So he says, based on what planets are there within the first 5 houses and the next 8 houses, and likewise, we can clearly tell how the native will have or will go through in his life in the first few phases, then in the next phase and in the final phase. லக்னம் போய் 12 கூடையவரை தொட்டாலும் 9 கூடையவரை தொட்டாலும் இவங்க லாங்கா போய் தான் முன்னேறாங்க. If the lagna touches the 9th lord or the 12th lord, then they will travel long. லக்னம் சனியை தொட்டா இவங்க அதிக அதர் லாங்குவேஜ் பேசுறான், வேற மாநிலம் வேற நாடு போய் நல்லா வந்துடுறாங்க. So if lagna touches Saturn in the first place, then they will learn other languages, they will move out of their hometown, they will move to a different state, district or country, and then they will progress in life. இப்படி ஒரு சார்ட்டை போட்டு அசத்துன்னு அசத்தலாம். So just using these techniques, we can very quickly predict a lot of things which are not so easily decipherable in the horoscope. இந்த வயசு அந்த வயசுக்கு நீ இந்த நேரம் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்ப அப்படின்னு சொன்னா ஈஸியா அவனுடைய கொஸ்டின் எடுத்து சொல்லிடலாம். So basically using this houses and the progression, you can clearly see that during this age, he will come specifically for only those questions, and that will be what is on the top of his mind. And you can actually predict what he's come for. எந்த ஏஜ்ல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், எந்த ஏஜ்ல லக்கிங்கிறத அழகா சொல்லலாம். So you can easily tell which ages are going to be beneficial for you and which ages you have to be extremely careful. இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து வீடியோ வரும், என்ஜாய் பண்ணுங்க. He says like this, he will give far more gems, more and more gems, pearls of wisdom. We shall eagerly await for the same. Nandri Aya. Thank you. Thank you.